ಡೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಹೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೇಜಸ್ ಜೆ ಬಂಗೇರ. ಮಣಿಪಾಲ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ 5 ಜನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಂದವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾದವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸರ್ವರನ್ನ ಮಾಹೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೋ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹಾಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಬಲ್ಲಾಳ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. Manipal group of institutions. One is Academy of General Education, Mahe Manipal Academy of Higher Education, MEMG Manipal Education and Medical Group Bangalore, Media Networks and Dr. T.M.A. Pai Foundation. So on behalf of all of them, I extend a very warm and cordial welcome. The first of the 5 recipients of the New Year Award is Sri K. Jayaprakash Hegde, former Minister of Ports and Fisheries, Government of Karnataka. The second recipient of the award is Sri K. Lakshmi Narayanan, former Executive Director of Canara Bank. The third recipient of today is Dr. Tumbe Moideen, young handsome man who you see on the dais, founder president of Tumbe Group in UAE. The fourth recipient of today is Srimati Vinaya Prasad, a very popular multilingual cinema artist, a city known for its cultural and spiritual significance, Udupi, where Srimati Vinaya Prasad was brought up. And the last but not the least, my Vice Chancellor, Lieutenant General Dr. M.D. Venkatesh, organizing a program of this magnitude involving 5 major institutions of Manipal Group required meticulous planning and dedicated effort. For over 3 months, our entire team from Mahe and Academy of General Education have worked tirelessly to make this event see the light of the day. I would like to extend my sincere thanks to each and every member for their selfless commitment and hard work. Once again, ladies and gentlemen, I extend a very warm and cordial welcome to you. Thank you. ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜನರ ಬದುಕನ್ನ ರಾಜಕೀಯದ ಅರ್ಥವನ್ನಾಗಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂದ ಈ ವರ್ಷದ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. May I request the esteemed Sri K. Jayaprakash Hegde to grace the felicitation chair and honor us. Let us take a moment to watch a video introducing Sri Jayaprakash Hegde. ಕೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಇವರು 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಜನತಾ ಕಾರ್ಯದಳದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್, ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಯುವ ನಾಯಕ. ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಕಂಡರೂ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ. 1994ರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಬಹುಮತದ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಸರ್ಕಾರ, ನಂತರ ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಕಾರ, ಬಂದರು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2004ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪಕ್ಷವನ್ನಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಸಕನಾಗಿ, ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದನಾಗಿ, ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಯಾನ,
98% MPMLADಯ ಬಳಕೆ, ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕರಾವಳಿಯ ಬದುಕಿನ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದವರು ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು. ಅಧಿಕಾರ ಕ್ಷಣಿಕ, ಮೌಲ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಕೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಅಭಿಮಾನವಿದು. End of the day, what is the name if it is not tied up with a purpose ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಣಿಪಾಲ್, ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ 1940ಇಂದ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ TMA Pai ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ Dr. TMA Pai planted his institution with uncommon vision anta. Nobody thought ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತ. But his family has carried the vision forward. ನೀವೆಲ್ಲ, we have taken it a long way. I must congratulate you also. Strengthening the legacy that continues to serve public good. ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, I look at the Udupi today and not the district map in the district in the map. I was going around the district when I was a minister, of undivided district. I see thousands of people, families going to Mangalore, 1997. They go to Mangalore to get their work done. And our Mukhadali, I see them tiredness because they can't stay there. One day they have to go because roads were not good, buses were not so fast there. Our hogi, they had to stay there and get the work done. That was the pathetic condition. People told me it could not be done. ಹೊಸ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊಸ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಟ್ ವಿ ಫಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಫೈನಲಿ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಿವಸ ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ದೆನ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ, ಪಲ್ಲಾಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ ಪೈ, ಸತೀಶ್ ಪೈ ಅವರು, ಅಶೋಕ್ ಪೈ ಅವರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಿ ಅ ಲಾಂಗ್ ವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಆ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರವರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಿದ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2026ರ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Our next awardee is Shri K. Lakshminarayanan, former Executive Director, Canara Bank. May I request the esteemed awardee to grace the felicitation chair and honor us. A banker par excellence with a vision and discipline that goes beyond banking. Let us now watch a video on the life and work of Shri Lakshminarayanan. ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವಿ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರವರು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕೆನರಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಲಂಡನ್ ಶಾಖೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸೇವೆ ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕತ್ವ, ದೃಷ್ಟಿವಂತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. My record of service is more with Syndicate Bank for 31 long years, from 1959 to 1990. It ended in 1993 with Canara Bank, where I had spent 3 years. So I owe much to Syndicate Bank than to Canara Bank. I had come into contact with T.A. Pai early in 1959. He was then the head of the Canara Industrial Banking Syndicate Limited, with Dr. T.M. Pai as the chairman of the board. Sri T.A. Pai was visiting Madurai city more for sightseeing, and he wanted to call on the chief executive of the local bank in which I was working, then working as an executive. My boss was not on station. I took care of my price requirements. Both of us had an extensive tour of the historic city, and he was playing with queries on everything about the city, and I was answering to his satisfaction. I suppose I have satisfied him. After a few days, he sent me a letter gratefully acknowledging the time we spent together. Within a few days, a letter followed from him offering me a job in his bank. A reminder was sent while I hesitated, for the reason that I was already in a good position, although in a smaller bank, besides living with my parents and the extended family. Ultimately, I decided to join Sri Pai at his secretariat in the head office. And my whole life changed. I need not dwell on Sri Pairi's head and heart, his dynamism, his infectious enthusiasm, and above all, his leadership qualities. I am proud to accept and declare that the evolution of my personal life is intimately connected with Dakshina Kannada. So, this is a rare privilege that I get, and I humbly accept the honor all of you had given me. Thank you. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರನ್ನ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಸರಿಸಿದ ಸಾಧಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ ರವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಮಾತುಗಳೇನು ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. Our next awardee is Dr. Tumbe Moideen, Founder President Tumbe Group UAE.
I request Dr. Moideen to kindly step forward and grace the felicitation chair. A pioneer who has seamlessly blended the roles of entrepreneur, educationist, and philanthropist. Let's now watch an introductory video about Dr. Tumbe Moideen. ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಖ್ಯಾತ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ತುಂಬೆ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. 1997ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಇವರ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ 1997ರಲ್ಲಿ ತುಂಬೆ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು, 60 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ತುಂಬೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿನೂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. Need a medical school or a hospital in your country, and it could have multiple effects on your economy. And he asked, how is it going to have help? I said, I know someone, I know Manipal, I know the visionary leader, TMA Pai, established a medical school, a hospital. The whole township has grown around it. They are well known internationally more than even Mangalore. So that is the kind of effect you will have if he builds. So he told me, he shook hands with me and said, you build it. I said, Sheikh, I have no knowledge about this, but I thought it was a God-sent opportunity. I brought in consultants, I did a research, I found it is a fantastic opportunity. I jumped into it. That's why I changed my whole business. 28 years of struggle, built medical university, built a hospitals, research, other businesses related to this. Today, we are the best medical university in the entire Gulf. We are dreaming of positioning ourselves as the top medical university in the world in comparison to Harvard and Johns Hopkins and Mayo and Cleveland. 2 years from now, we should be there, inshallah. So thank you, Manipal, for honoring me with this award. I'm also looking forward. Our own organization has been very innovative, very, very trend-setting, very unique in whatever we did. I'm looking forward. This legacy is continued by I have 2 sons, Akbar and Akram, who are already playing a role. In fact, I have 3 grandsons who are sitting right there. Ahmad Akbar Tumbe, Omar Akbar Tumbe, and Rashid Akbar Tumbe are also going to carry this flag forward. So I gracefully accept your award. It's a great honor, sir. It's one of my happiest days in my life. Thank you very much. ಬಹುಮುಖ ಕಲಾ ಸಂಪನ್ನಿಯಾಗಿರುವ ಉಡುಪಿ ಮೂಲದ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಹಾಗೂ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳೇನು ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. Our next awardee for this evening is Mrs. Vinaya Prasad. May I request Mrs. Vinaya Prasad to grace the felicitation chair and honor us. Multifaceted, multi-talented, an actor who exemplifies grace. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಟರಿಗೆ ಇವರು ಪ್ರೇರಣಾ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿದ್ದಾರೆ. We invite you to view an introductory video about Mrs. Vinaya Prasad. ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಹಾಗೂ ದೂರದರ್ಶನ ನಟಿ.
1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಸಹಜ ಅಭಿನಯ, ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಾಧಾರಿತ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದರ್ಶನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳು. ಗೃಹಿಣಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರಾದವರು. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ. ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಅಭಿನಯ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ನಟಿ. ಹೊಸ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರುವ ಕಲಾವಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಟಿ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಇವರು ಉತ್ತಮ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ, ವಾಗ್ಮಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಉತ್ತಮತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. I'm not a doctor, but I've played a role of a doctor. I'm not a journalist, but I've played a role of a journalist. I am not a dean of any institution, but I have played the character of dean of many institutions. And I'm not a patient. I have been a patient on the screen, and I'm really very, very patient in life. That is what is my parents' greatest contribution in my upbringing. One TV series was there in the beginning of my career that was called A Turning Point in Life. ಪ್ರೇಮಾ ಭಟ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುವು, A Turning Point in Life. Then I just had settled down in Bangalore, and I was very active in All India Radio Mangalore. So one of the officials there, one Mr. Abdul Rahman Pasha, he took me to Doordarshan's series called A Turning Point in Life, which really which really made me take a big turn in my career. And till today, I am known as an actress and an orator and a singer and a writer of columns in many dailies. Everything, all this is possible only because of the support what I got from my tutors, my professors, my mentors, and my film fraternity. A film is just not done like that, isn't it? Somebody has to put in money, somebody has to write the story, somebody has to do the screenplay, somebody has to do the camera work and the editing and the music and whatnot, and the unwanted things need to be taken off. Many a times in the journey of being an actress, I was wonderstruck when my character was less played in the films. Okay, to the fullest extent this is not been given to. Why this is so? That is the director's perspective. So this films and series and exhibitory talents have given me many surprises, many big satisfactions, many big awards, and this award I would consider as the biggest award on in my career, because I belong to Udupi and I have seen Manipal growing. I was also growing, Manipal was also growing, and Dr.
Kopikar Memorial, if I am right. Kopikar Memorial drama contest was there. District level drama contest was there. In that, particularly I remember this because I played 7 roles. One lady playing 7 roles of 80 years old and one young boy who is going to the college, and one middle-aged lady, and so many other characters I played. Kopikar's Memorial Drama Contest gave me the first prize for my best acting. I still remember, and I owe a lot to Manipal for having Kopikar Memorial Drama Contest. And I should tell you, only because of the big support what I got from my family, I am here now. In that drama, I just had to change my dresses so quickly. I'm just sharing my few of my experiences. I had to quickly change my dresses into a pant, into a sari, into some other attire, into some lawyer's coat, all that. At the right hand side of the stage, then of course we never had much of facilities, but my sister, elder sister Vijaya, who is present here, she was ready with the tucked in saris, with the tucked in gowns, and whatever accessories I had to wear, everything, she was ready with that. And quickly I could go change my attire and come on the dais within 30 to 40 seconds, just with one blink of light off and light on. This support system is definitely very, very important for anybody to grow big in life, and MAHE, AGE and all these institutions, prestigious institutions, are giving this big support to many achievers in their different walks of life. I am thankful to each and everybody. Thanks a lot, and I think I have said enough. More than that, I wanted to say a few things, but everything is covered on my audiovisual program. One more thing I want to mention. We present many big celebrity shows in satellite channels, but the thing is, the display board will be behind us, sir. So we will be made to come to the side of the dais and turn to that side and watch it. Okay, so that only our back is shown to the public, or only it is focused to the viewers. Here, the display boards are so many here, we all could watch everybody's audio visual thing, and we were fine enough, witnessing our own selves speaking there. Otherwise, I should have seen this where? In some YouTube or in your website or somewhere. And very neatly, very cozily, lovely presented program. I'm very, very happy to be honored here, and thank you each and every one who made this possible. Thanks a lot. Thank you. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕದ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 38 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನುಭವಿ ವೈದ್ಯರು. ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MD ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂದದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳೇನು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Our next awardee for this evening is Lieutenant General Dr. MD Venkatesh, Vishishta Seva Medal, Vice Chancellor, MAHE. May I request the esteemed Dr. MD Venkatesh to grace the felicitation chair and honor us. A leader who is the guiding light, steering MAHE towards greater excellence. Let us now watch a video on the life and work of Dr. MD Venkatesh. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MD ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಳದಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MD ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದವರು.
ಸೇನಾ ಸೇವೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಕೊಡಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಾಹೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾಹೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. For me, not only as an individual, but as a representative of Manipal Academy for Education, an institution that over 7 decades has been dedicated to advancing knowledge, nurturing talent, and serving society as envisaged by our late founder, Dr. T.M. Pai, and our present Chancellor, Dr. Ramdas M. Pai. At the outset, I extend my sincere gratitude to the Academy of General Education, Manipal Academy for Education, Manipal Education and Medical Group, Manipal Media Network Limited, and the TMA Foundation, and the esteemed committee members for selecting me for this honor. Your confidence in my work and your thoughtful consideration is truly humbling. My heartfelt gratitude to all the eminent mentors, colleagues, peers, students, family members, and friends who have spoken about me in such glowing terms in the introductory audiovisual presentation. Much of it is due to their love and affection for me than what is real. I take this opportunity to offer my warm greetings and congratulations to all the 4 awardees of the New Year Awards 2026. To me, it's a surreal experience to be part of this illustrious group of achievers and change makers and thought leaders. As I reflect on this honor, I am reminded that education is at its core a collective endeavor. No achievement in this field belongs to one person alone. It is the result of a shared commitment of countless individuals, faculty members whose teaching inspires, researchers who push the boundaries of knowledge, support staff who ensure seamless functioning of our campuses, students whose curiosity fuels innovation, and the partners who believe deeply in our mission. I accept this award very humbly on behalf of the entire Mahe community, whose tireless efforts make recognition such as this possible. I would like to express, it's kind of a Thanksgiving speech, please pardon me, I need to mention people out here. I would like to express my heartfelt gratitude to my family, whose unwavering support has been the foundation of everything that I've been able to accomplish. First in the list is my wife, Kusuma, for her constant encouragement, patience, and strength. Her belief in me has been a source of motivation through every milestone and challenge over the last 43 years. She has said about my patience, and I cannot remember many instances when we've had an argument which lasted more than maybe 15 minutes. It's said that there's a woman behind the success of every man, but to me, Kusma has been alongside me and not behind me, and has contributed equally in my success.
I'm equally grateful to my children, Shruti, Shipra, my son-in-law Suman, who have inspired me with their unconditional love, curiosity, resilience, achievements, and more than anything else, human values. To my extended family, my sister Kanti, who is here, younger one, my brother-in-law, who is also here, Dwarkanath, my other brother-in-law from Kusuma's side, Vasudev, who is here, and also we have two visitors from US, uncle and aunt of Kusuma. Thank you for being here and to be part of this marvelous, marvelous evening. It's important to share joy and happiness with the your near and dear ones. To my extended family of my brothers, sisters, to my parents-in-law, to my brothers-in-law, your love, blessing, and steadfast support has made a very big contribution to what I am today. Above all, I offer my deepest respect and gratitude to my parents who instilled in me the values of integrity, discipline, and service values that continue to guide my professional way. Along the way, one thing that has stuck to my mind over the last almost 55 years has been one of the Subhashitas of which my Sanskrit teacher used to tell me. It's a part of it. Paropakaram punyaya papaya parapidanam. This repeats in my mind very often. I wish to make a very special mention of my aunt Indirama, who was a teacher par excellence, a primary teacher who inspired many generations. And to me, she was a guiding force during my formative years. My parents-in-law have played a significant role too in my journey. I'm indebted to my teachers, mentors, peers, students, colleagues who shaped my thinking, expanded my horizons, helped me grow as a healthcare professional, leader, and an educator. Their wisdom has been instrumental in my path, and this award is as much theirs as it is mine. Perhaps the biggest contributor to what I am today has been the Armed Forces, an organization which is par excellence. This organization provided me with all the opportunities for professional growth, for ethical practice, for indulging in high-end research, in my academic pursuits, and in administrative leadership, allowing me to play a very meaningful role in policy making at the organizational level, in healthcare education, in patient care, and of course contributing, I would say, very satisfactorily to national level policy making. When I ended my Armed Forces life after close to 38 years of life in 2017, there came another organization. I would rate, I'm really honored and lucky to be part of two of the greatest organizations of this country. I joined the Manipal group. I had to name it, Armed Forces and the Manipal group. There have been only 3 phases in my life, 23 years in Mysore, 38 years in the Armed Forces, and the last 8 years plus, 8.5 years and counting at the Manipal group. It's been a phenomenal experience. If I need to relive my life again, I would do it all over again, the same way, in the same days. I'm sure my wife and children would also endorse this. I want to express my sincere gratitude to Dr. Ramdas Pai, Mrs. Vasanti Pai, Dr. Ranjan Pai, Dr. Balal, and the entire leadership of Manipal Group, who embraced me with so much of love and affection, trusted me, gave me space to work. And I think towards the end of my position as a Vice Chancellor, I must say it's been an extraordinarily satisfying tenure. And this credit goes to every member of my team Mahe. The landscape of higher education is evolving rapidly, driven by technological advances, global mobility, and the rising demand of multidisciplinary learning. At Mahe, we have embraced this evolution with a purpose of building an ecosystem where excellence thrives through immersive learning, impactful research, global collaborations, and empowerment of students, the faculty, and
all our staff as thoughtful, future-ready leaders. This award reaffirms our commitment to these ideals and encourages us to continue shaping a very, very forward-looking educational framework. As we enter 2026, academia stands at a pivotal moment. The challenges of digital transformation, sustainability, health system strengthening, equity in the society, and the integration of artificial intelligence in all its forms, generative form, agentic form, and the newer coming digital superintelligence, calls for a redefinition of university's role. Institutions must prepare graduates not only for the disciplinary depth, but also with adaptability, empathy, and a strong sense of responsibility towards humanity. We must create environments where ideas flourish, curiosity thrives, and the young minds are encouraged to transcend conventional boundaries. To this objective, I personally believe that we at MAHE have a very, very clear roadmap and an action plan to make huge impact in the medium term. In this context, the New Year Awards hold a very, very special significance. This highlights the initiatives that create meaningful impact and celebrate educators and achievers and institutions committed to advancing frontiers of learning and societal change. I am truly honored to be amongst this distinguished group of recipients and deeply grateful to the organizers for recognizing my contribution to higher education. This acknowledgement strengthens our resolve. I am sure my team is with me in this, to pursue our mission with integrity, honesty, team spirit, human touch, with innovation and a courage of conviction true to the core values of Manipal. And these are really the true core values of the armed forces too. At MAHE, we continue to invest in cutting-edge research, expand global partnerships, strengthen interdisciplinary learning, and nurture a culture of creativity and entrepreneurship. We firmly believe that universities must serve as catalysts for positive change, addressing real-world challenges and ensuring that knowledge contributing meaningfully to the societal progress, the true edifice on which the ethos of Manipal stand. As I accept this New Year Award in 2026 with all humility, I do so with a renewed sense of purpose. This honor reminds me that our work in education is far from complete. In many ways, this is just the beginning. The opportunities ahead are vast, and so too is our responsibility. With the support of my colleagues, students, partners, and well-wishers, I remain committed to advancing MAHE's vision and contributing meaningfully to the India's higher education landscape. This honor and award must surely rank alongside with the Visishta Seva Medal and the unique distinction of being President's Honorary Surgeon that I received from the President of India while serving the Indian Army. I once again extend my heartfelt gratitude to the jury, to the organizers, all of who have placed their trust and confidence in me. May this new year bring renewed inspiration, enduring partnerships, and an impactful progress in our shared journey in the pursuit of excellence in higher education. Thank you all very much. Jai Hind. ಎಂಐಟಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ರಾಣಾರವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. It's truly an honor and privilege for me to deliver the vote of thanks speech for this New Year's Award of 2026. A celebration of all those eminent persons who are present here today, whose contribution both at the personal and professional levels have inspired and enriched countless lives.
ಈ ವರ್ಷದ 2026ರ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 5 ಗಣ್ಯರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾಡಿನ ಗಣ್ಯ ಸಾಧಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಹೆ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಬಿಗ್ ಸಲಾಂ. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ, ಮಾಹಿತಿ, ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಡೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24/7.